Итак, здравствуйте, уважаемые слушатели. Такой внеочередной разворот у нас происходит на радио Baltkom. И сегодня у нас прекрасная возможность принять в нашей студии гостя, которого, я думаю, представлять не нужно. Все знают, все выросли на его песнях. В студии Олег Пека. Мне будет помогать Виктория Терентьева, за режиссерским пультом Евгений Копейн. А в студии у нас гость Аль Бано Каризи. Бонджорно. Бонджорно. Сегодня в концертном зале Дзинтери вы можете посмотреть, услышать концерт господина Аль Бано. И какие, господин Аль Бано, песни вы будете исполнять? Что вы вообще предпочитаете? Какой репертуар? Новые песни, те песни старые или классику? Я знаю, что вы любите тоже классику. They have a concert in Riga, and what can we expect to hear from you tonight? I'm sure something great, but I don't want to explain now because it's a surprise. Он верит, что все-таки что-то будет великолепное, но пока оставит в тайне, чтобы это было сюрпризом для всех слушателей сегодня. Господин Аль Бано, я знаю, что вы с удовольствием исполняете и классику, классические арии и оперы. Что именно, вот любите ли вы, может быть, русскую классику? We know that you love classics, also from opera. Maybe you love some Russian opera pieces. Tonight I sing one piece of Mr. Tchaikovsky and several other kind of piece of opera from Nabucco, Giuseppe Verdi, from Leoncavallo, I Pagliacci, Vesti la Giubba, and then Ave Maria di Gounod, and then something strong, really strong. То есть, как вы все слышали, Чайковский, Джузеппе Верди, Леонкавалло и вся классика. Скажите, вы написали такое большое количество хитов, песен, популярнейших песен. Вы должны обязательно знать, в чем секрет успешной песни, в чем секрет хита? You wrote so many super hits in music, so maybe you might know the secret how to write, how to make this music, your song, a super hit. I sing what I am, and I am what I sing. Я пою то, что кем я являюсь, и я являюсь тем, что я пою. I love the two in each step of my life, in music, in the life, when I make wine with my daughter, with my son, and this is the only way to stay when you believe in the verita of the life, two of the life. Наслаждается каждым шагом своей жизни. Это и связано с виноделием, и с общением с своими детьми, потому что если ты веришь в каждый, скажем так, шаг, свой жизненный шаг, и идешь с ним по жизни, это несет себе удовольствие. Кстати, о виноделии. Какие вина вы предпочитаете? Только ли итальянские, или пьете вы вина только из своего, произведенной сами? Talking about the winery, which wines do you prefer? Are they only Italian or something others? Or just... No, I prefer the wine when the wine is good. For example, in Portugal, I know some wine very interesting. In Spain, I remember Vega Sicilia, or they have a lot of speciality of wine. Depends who make the wine and what make inside. Because normally the wine born from the grape, but sometimes a lot of people, they forget and they push some mystery I don't like, but the good wine is a special medicine for the spirit and for your body. Хорошее вино – это лекарство для тела, для духа, и господин Аль Бано предпочитает именно хорошее вино, вне зависимости от того, где оно произведено. Это может быть Португалия, Испания, Италия, то есть вне зависимости от места производства. Вы предпочитаете жить не в больших городах, а в деревне, избегаете Милана, Рима. Почему? Почему вы предпочитаете такой тихий образ жизни? You live in the town where you were born, and you don't live in Rome or in Milano. Why so? I was in Milano for 11 years, in Rome for 5 years, and then I decided the best way to live is in the country where I born. And this was one
wish of Romina, because she come in South Italy and she say, listen, I look like California, like Los Angeles. Why we don't live in this place? And I say, but when I was young, I go away from the land. Of course, I enjoyed it because I have my mother and my father in this time. I have all my roots and it's perfect. But to live, no. But she convinced me, and believe or not, was good choice to stay in South Italy, in the city of out of the city near Brindisi, near two special sea, the Adriatic Sea and the Ionic Sea, and the air is beautiful, and the food is incredible, and the wine, more incredible. Господин Аль Бано прожил в Риме 5 лет, в Милане 11 лет, но решением, чтобы переехать на юг Италии, послужило, скажем так, желание его супруги Ромины, и она его убедила в этом, но о шаге он не жалеет совершенно нисколечко, потому что место прекрасное, еда, вино, опять же, которое мы уже обсуждали ранее, все прекрасно, и местоположение географическое, которое находится возле Ионического моря, в общем-то, климат, люди, природа, все прекрасно на юге Италии. Правда ли, что вы занимаетесь и сельским хозяйством, даже водите трактор сами, вот именно сами? Is that true that you also go into this all village things like bringing up some, how to say? Yeah, it's true. I have my tractor. 5, and I enjoy to change, to go in the vineyards, in the olive tree, and it's beautiful because I charge my battery for when I start one more time to sing, and I stay out from the show business for 5 days, and then I continue with 15 days in the show business. But these 5 or 6 days to stay in the pure air, to stay in, to don't think the music is really a benefit for my soul. Получается так, что даже 5-6 дней Аль Бано предпочитает проводить вне работы, не думая ни о музыке, ни о делах, то есть наслаждаясь природой, делами сельского характера, то есть таким образом заряжая батарейки для своей души, для своих будущих концертов, для своих будущих выступлений. Вы на концерте Адриано Челентано юбилейном, я видел, что вы сидели на первых рядах, и, может быть, вы могли бы рассказать несколько слов о своей дружбе с Адриано Челентано? We saw that in the Adriano Celentano's concert, you were in the first row. Maybe you can share some thoughts, some experiences of your friendship with him. Adriano Celentano, also if we don't see frequently, is one of my best friends. And probably in November, without probably also, we make a movie. I make a movie for his organization, and he will be the director for for the meeting I have with him in this time, 64, and we repeat for the movie this kind of events, and I'm sure will be another incredible moment in my artistic life and in my human life. Несмотря на то, что они не видятся часто, Челентано остается все еще лучшим другом Аль Бано, и в ноябре с тем стоит ожидать появления новой картины на киноэкранах. Это будет связано с, скажем так, автобиографическими некоторыми моментами жизни Аль Бано и их встречи с Челентано в 1962 году, как я понимаю. В 1964, да. И скажите, пожалуйста, вы, я знаю, написали 5 книг. О чем эти книги? Вы также пишете книги, рисуете картины? We know that you also wrote 5 books. Can you share what is the substance? What is this? What are they about? You know, several press, they write about me for many, many years. And when one publishing Mondadori, they asked to write a book, and I said, why not? Because I keep my pen, I start to write, and I'm sure this is the true Alь Bano, not what I read about me. And this it was a really great success, and I think now we are number 6 book, and each time is a great success, thanks to God.
СМИ много пишут о вас, и когда издатель Мондадори попросил разрешения опубликовать одну из книг, вы согласились, и вот уже 6 книг уже было издано, и каждая из них имела оглушительный успех. Скажите, пожалуйста, кто являются вашими учителями в музыке? Кого вот вы считаете тем, кто вас вдохновлял? Who inspires you in music? Who are your teachers in music? Well, the first teacher was my mother. Первая учительница – это моя мама. But not because I was a teacher, because I was child, of course, and I hear all the time the voice of my mother, and she was incredible voice, incredible melody. But she sing because in South Italy everybody sing, but she sing very well. This was the difference, and I learn only with to take care about what she doing, how she doing. This was my teacher, and then Domenico Modugno, another one. But is passive because I hear this special element, vocal element like Domenico Modugno, Claudio Villa, and then Ray Charles, and then Marvin Gaye, and then Otis Redding, and then Mr. Caruso, Beniamino Gigli, and this was my teacher. I don't go in the school, but with this natural sense for the music was natural for me to steal something from them and to grow up with another kind of music, my music. Как я уже говорила, что первым учителем была эта мама Аль Бано, которая, как и все итальянцы с юга Италии, прекрасно пела. И мелодика голоса, именно голос матери, это первое впечатление о музыке для Аль Бано. Но в дальнейшем, конечно, он, скажем так, поглощал знания и черпал какое-то вдохновление у других музыкантов, например, Клаудио Вилли, Доменико Модульо, да. И в дальнейшем, конечно, он создал свою особенную музыку, собрав в себя все, что он на своем жизненном пути смог привлечь. Могу ли я спросить о вашей маме Иоланде, каково ее самочувствие? Я знаю, что она еще год назад водила сама машину и вот проявляла собой такой пример очень энергичной женщины. Can we ask about your mother? Because we know that a year ago she was a very active woman. She was driving the car. She was like into her life. How is she now? She's okay. She's 92 years old and autosufficiente. You know what's mean autosufficiente? Is she's independent, totally independent, and she is a great cook in the kitchen. She prepares some spaghetti, some pasta al bacio, and thanks to God, she's an energetic woman. Матери Аль Бано 92 года, но, несмотря на возраст, она все еще энергична, полна энергии, совершенно независима в своих действиях, в своей жизни. Также прекрасно готовит спагетти, пасту. В общем, все, что можно, в принципе, хорошего сказать, то все еще остается сказанным для матери. Ваш отец назвал вас Аль Бано, потому что он воевал в Албании. Приходилось ли вам бывать в этой стране, которая связана вот так вот с вашим отцом? Your father, Carmela Carisi, was fighting in Albania and also named you after this Albania. Have you been there or are you going to visit this country? I was in this country and the last time was in the end of July. And she told me, my mother, your father write a letter for me and he say, if born a man, a boy, please call him Alь Bano. It will be our fortune, our success. And this happened, thanks to God. And I remember when in 85, my father asked me, please, found a way to go in Albania. Because I want to visit this place, I need to visit this place. And I say, okay. I called the ambassador. Ambassador say, listen, it's possible in 6 months.
6 months. I need now, tomorrow, after tomorrow, 6 months is too much, and I'm free in this. And believe or not, in the same night he called me. They said, if you're ready, you keep the boat and go to Igoumenitsa in Greece, Giannina in Greece, and then in Albania. And this happened, and my father enjoyed it, because I want to say he was a little bit ill because he have a heart attack. And they say, before to that, I want to go in Albania. But thanks to God, after this, he died in 2005. That means for 20 years, he was so happy. I make a concert in Albania, and they come with me. It's good when it's possible to give energy to your father, to your mother. Mm-hmm. When you give all the opportunity to them, each wish, okay, now you have it. And this was for me a great pleasure. I don't know if they enjoy it. I'm sure they enjoy it, but I enjoy it more than my father and my mother. Последний раз Аль Бано был в Албании в конце июля этого года, но история с именем имеет гораздо более дальние истоки, потому что в свое время мама получила письмо от папы, который воевал тогда в Албании, с просьбой, что если родится мальчик, назови, пожалуйста, его по имени, по имени страны, где я сейчас нахожусь, это Албания, то есть Аль Бано. Мама, конечно, по этому совету последовала желанию, и в итоге это принесло удачу ее сыну. В 1985 году отец изъявил желание посетить Албанию, потому что все-таки он там провел свою молодость, какой-то период своего времени, и, в общем-то, Аль Бано ему в этом посодействовал, позвонил послу Албании и поинтересовался, когда же можно организовать эту поездку. Но на что сказал посол, что не раньше, чем через полгода, что казалось, в принципе, очень далеко и невозможно, но, опять же, по стечению обстоятельств и какому-то везению, той же ночью посол позвонил Аль Бано и сообщил, что если вы готовы сейчас выехать, то это все можно организовать на лодке через Грецию и уже попасть туда, в Албанию. Отец, конечно, согласился на этот весь вариант и был очень счастлив. И, по мнению Аль Бано, одной из самых важных вещей, чтобы родители, мать и отец были довольны, были счастливы и могли получать энергию от своих взрослых детей. И вот как раз об энергии. Я знаю, что вы выросли в очень бедной итальянской семье. Как вы воспитываете своих детей? Балуете их или считаете, наоборот, что они должны сами зарабатывать себе на жизнь? You grew up in a kind of poor family, and what about your children yourself? How do you bring them up? When you are poor in one poor people, in the poor country, you don't take care about. You think this is the only style of life for everybody. But I remember, we was really rich of energy, rich of big love from, was another world, was a wonderful world. Now everything changed because for drug, because the people change, because the political system is a bigger trouble for. But I remember my child, when I was child, like Alice nel Paese delle Meraviglie, one very incredible, positive world. I have big nostalgia for this moment also. У господина Аль Бано все-таки есть чувство ностальгии по тому времени, когда он был ребенком, и он отмечает, что когда ты беден и живешь в бедном каком-то районе города, страны, то ты не считаешь, что это что-то экстраординарное, то есть ты живешь как все, не думаешь о том, что это что-то особенное. Но все-таки что поддерживало его жизнь, это была энергия, это была любовь к месту жизни, своим родителям, и это как-то поддерживало его энергию на уровне. Но сейчас все изменилось, как он отметил, опять изменились люди, изменился политический строй, и поэтому все-таки элемент ностальгии присутствует некоторые в его сейчас жизни. А как вы оцениваете современную музыку? Как она изменилась? Потому что прошло много лет, но люди по-прежнему хотят слушать те песни, которые вы исполняли 20-30 лет назад. How do you evaluate this modern music? Because time has changed, political has changed, but people still prefer to listen to your music, to classical things.
Why? I think the music is the mirror of the time you live. And now everything is ruido, everything is rumore. I don't know the exact words in English. Rumors? Rumors, yes. Everything is, and the music is rumors now. Everything is so cold because it's computer. You make music with computer. And thanks to God, I born in one time where the bass was really bass, the guitar was really guitar. And I remember in this time, I was in the first my time in Sala d'Incisione, in the recording studio, and everything was in live, orchestra, everybody, and the singer. It is totally another world. And now is a totally another world because the technology is so speedy. The technology give all the opportunity to make one singer also without voice. This is the miracle of the technology. Thanks to God, I stay with my roots and I defend my roots. I don't want to say it's the best, but I say it's good roots. Музыка отражает мир, в котором мы все живем, и сейчас все-таки мир настолько изменился, что даже звукозаписывающие, скажем так, моменты тоже изменились. Если раньше гитара была гитарой, бас был басом, и звукозаписывающая студия содержала в себе весь оркестр и музыканты в том числе, то сейчас все создается с помощью компьютера, и в ней нет никакой души. То есть эта музыка совершенно холодная, она совершенно бездушная, безэмоциональная. И опять же, певец, любой без голоса, может получить какую-то популярность, вне зависимости от наличия своего таланта. Но Аль Бано остается предан своим корням, он считает, что это его корни главная и основная хорошая вещь, и все-таки держится за них и поддерживает. Ну и, наверное, уже последний вопрос господину Аль Бано по поводу... Не обходится наверняка ни один концерт ваш без песни «Феличита», это означает «счастье». Вы выглядите счастливым человеком. Вот что вы считаете, в чем секрет этого счастья? You look very happy person and you sing about the happiness, felicita. What, in your opinion, is this happiness recipe? I think I don't am only happy man. I am only realistic man. And I prefer, it's like, with one boat in big sea. I prefer to choose the realistic and optimistic way. And when some negative happen, I know the way to destroy this kind of negative moment. And it's a question of volunteer, is a question of what I want, I need to do. And happiness is one medicine also. Is good to know exist and good to know to use if you are ready to use happiness. Happiness when you sing, when you stay with your friends, with your woman. Happiness when you stay with all the people. Life is so short, and you need to give to this life the element of happiness. Жизнь настолько коротка, что нужно использовать каждый момент этой жизни, чтобы насладиться счастьем, общаясь с родственниками, с любимой женщиной, с работой. Но при этом Аль Бано сказал, что он не только счастливый мужчина, человек, но он смотрит на все глазами реалиста. То есть, если что-то происходит плохое в жизни, он знает способ, как справиться с этой бедой, обойти ее, возможно, посмотрев на что-то с более позитивной стороны. Так что всегда остается оптимистом и реалистом. И в этом секрет его счастья. Я думаю, что все будут счастливы посетить концерт сегодня в концертном зале «Дзинтер». Я не знаю, но, наверное, еще, может быть, какие-то билеты можно достать в билешу-сервис. Обращайтесь. Грация, мистер Аль Бано. Спасибо большое. Paldies. Thank you very much. Merci beaucoup. До встречи. До встречи вечером.